Man könnte also sagen, für die Rückerstattung von Immobilien grob 4 Milliarden Mark, für Wiedergutmachung im öffentlichen Dienst, das ist nicht genau statistisch erfasst, mindestens 5 Milliarden Mark. Dann für die bilateralen Verträge, ich will mal die Westverträge nennen, knapp 1 Milliarde. Hinzu kommen noch für den Ostbereich nach der Vereinigung damalige Sowjetunion und Polen 1,5 Milliarden D-Mark. Dann die Härtefonds, wie gesagt, Erklärungskonferenz 2,5 Milliarden bis jetzt für nicht-jüdische Verfolgte. Das sind 100 Millionen etwa für KZ-Häftlinge, an denen Menschenversuche durchgeführt wurden, so 180 Millionen etwa. Die Gesamtsumme beläuft sich zurzeit auf etwa 106 Milliarden D-Mark. Der größte Teil entfällt auf das Bundesentschädigungsgesetz, Kernbereich der Wiedergutmachung. This is the passport with a big J on it for my mother and myself. It says Yella Sarah Mendel, and for me also with a swastika. And there's my mother over here, swastika. And this is me, Kinder, Ellen Sarah Mendel, with a swastika. And these are photos of your father in the First World War? In the First World War. What's interesting about this is it really shows how patriotic he was. He was so proud of being a soldier. I have so many pictures that we brought here to this country because it was very important for him to bring those. So he must have felt very German. Very German. It must have been quite a disappointment when the Nazis... Betrayed. Felt betrayed. That's how he felt. These are the old buildings. This is the old Washington Heights, where my friends and I always spend time. These are the houses where I grew up. The house that you grew up in still stands? Yeah, right here. This house still is our house. We lived on the 6th floor. Once upon a time, these were very good houses, but not by the 1930s when we came here. They used to have elevator men, they used to have doormen, none of which prevailed when we were here as we came in. None. So you arrived in 1937, is that correct? No, I came at the beginning of 38. The beginning of 38. I'm going to show you a different aspect now of Riverside Drive, where also we youngsters would always meet and where we would socialize. All your friends were also refugees? All my friends were refugees. We had no one else. We didn't know anyone else. People for years wore the clothing that they brought with them from Germany. And you could tell it right away. The whole cut of the clothing was different. So the shoes, the outer clothing, everything was kept as long as possible because no one could afford to go into a store and buy new things. People walked for miles every day to go to work, even though the cost of a subway ride in those years was only 5 cents. This is a picture of my father and mother and myself. How old were you then? I guess I was about 2-ish or 3. It was before your parents had to immigrate. Yeah, this is still in Germany. And going all the way back, just to give you an idea, this was my parents' wedding, which already was during Nazi time, so they couldn't have too many people there. These are my grandparents. It's my
father, grandmother, and my other grandfather, and my mother, And my this, father, my mother. they were killed by the Nazis. He was killed, he was killed, he was killed, he was killed, and she was killed. And she survived. That was my great aunt. She was in Theresienstadt, and she survived. There was also another section of Jews who came over about the same time, and they lived in, on West End Avenue, which was a different economic and social group. They were mostly professionals, they were mostly artists, they were writers, and all of us kept track of one another at a newsstand such as this little one here, where you see the newspapers being sold, and in that time the newspaper was called the Aufbau, which meant building or rebuilding. My parents were grateful that they survived and missed the Germany that they knew. So they tried to recreate in our home the same kind of atmosphere. And I grew up being bilingual. I spoke German at home, and I grew up in a German kind of environment, even though we never said German, we always said European. Nothing was German because we were enemy aliens. I mean, we were kicked out of Germany, we barely made it, and we came here and we had no rights either. So we had no rights there and we had no rights here. CD New York. America's #1 smooth jazz station, CD 101.9. Jews had been dispossessed of all of their possessions. That was a fact. Their homes, their businesses, their jewelry, their artworks, everything was taken away from the Jews who were sent to be destroyed. And everybody knew by that time that millions of Jews had been killed. And the theory was that they left all this property. It should not escheat, as we call it in law, to the state, which happens in normal societies. If a person dies and leaves no heirs, his assets go to the state. It would be unfair to go to the wrongdoing state. The person shouldn't benefit from his wrong. Therefore, this bundle of perceived heirless and unclaimed Jewish property, which was also included, then it would be presumed to be heirless, would go to the Jewish Restitution Successor Organization to serve as successor to the original owner rather than the state being the successor. Since 1948, I took a leave of absence from the U.S. military government in Germany, together with my colleague Ben Ferenc, to help establish the first successor organization for unclaimed and heirless Jewish property in the American zone of Germany. When the claims conference had to be created, they looked around as to who had some involvement already in the effort of restitution and so on, and I was approached and asked whether I would be willing to return to New York to help establish and organize the claims conference, and I said yes. I designated myself the Director General of the JRSO, as it was called, because I assumed nothing would impress the Germans more than being a director and a general. And I had no money. But I knew General Clay, and he was the military governor. And I went to General Clay and I said, look, we have 3 months in which to file and claim all the Jewish property which was taken in the U.S. zone of Germany, and you can't expect the Jewish organizations to put money into this. I need funds. And before that deadline expired, which was 3 months from the day I was designated, which was in August 1948, we filed 163,000 claims for Jewish property in Germany. And I don't think we missed a thing.
בסוף שנת 1940 קיבלנו מברק ממפקד מחנה ריכוז שאבי נפטר משבץ מוח. ובשנת 1941 העבירו אותנו לגטו בקרקוב, ומשם לקחו את אמי באחת האקציות, הדפורטציות, כנראה לבלז'ץ, וגם אחותי נספתה שם, אני נשארתי לבד, ואותי העבירו למחנה ריכוז, שהיה גם מחנה עבודה בפואשוב ליד קרקוב. Gleich nach Einmarsch der deutschen Truppen, das war im März 1944, wurde ich dann verhaftet, weil man mich auf der Straße mit falschen Papieren bei einer Razzia also verhaftet und war 6 Wochen dann bei der Gestapo im Gefängnis und dann hat man mich abgeschoben in ein Lager. Von dort sind wir in 2 Tagen dann alle nach Auschwitz. Und in Auschwitz war ich ein halbes Jahr. Und von Auschwitz bin ich dann nach Torgau an der Elbe gekommen in eine Munitionsfabrik, wo ich Zwangsarbeit auch gemacht habe. Und im Jahr 1945, Ende April, bin ich dann befreit worden. כשהיטלר בא לשלטון בשנת 1933, ההורים שלי עזבו את גרמניה ובאו לצ'רנוביץ. ואחר כך ב-11 לאוקטובר 1941 נשלחנו לגטו בצ'רנוביץ, ומשם בטרנספורט לטרנסניסטריה. ושם הלכנו חודש ברגל, בחורף, זה היה כבר חורף, נובמבר, דצמבר, והגענו למחנה, אפשר לקרוא לזה מחנה השמדה, כי עזבו אותנו ולקחו לנו הכל לברשה טרנסניסטריה. ושם חיינו איכשהו, וב-11 לפברואר 1944, אבא שלי ואמא שלי הלכו למישהו לתרגם משהו מרוסית לגרמנית. אז כל הקבוצה הזו נלקחה והרגו אותם. 3 שבועות לפני השחרור. כלפי סוף שנות 43 הרגשתי שכוחות שלי עוזבים אותי ואני לא אחזיק מעמד, והחלטתי לברוח מהמחנה. היה לי מזל גדול מאוד שהכרתי מספר משפחות נוצריות שנתנו לי סימנים שאם אני אצליח לצאת מהמחנה הם יעזרו לי. ויחד עם חברי מבית הספר יחיאל שטיינר הצלחנו בלילה אחד לעבור דרך גדרות תיל ולצאת מהמחנה. After the war, many of the Jews were in displaced persons camps, DP camps, and they were a thorn in the German side, and they were a thorn in the military, American military occupation side. So they were felt, and correctly so, they had been abused by Germany, they had terribly abused, and victims of terrible crimes. Germany owed them something. And out of a combination of that kind of a demand and the desire to move them out if possible, the German states, the German Länder, enacted indemnification laws under various state laws, and it provided for a minimum basis of some compensation. For example, for time spent in a concentration camp, if someone came out of Auschwitz and we knew he'd been in Auschwitz for, let's say, a year, 12 months,
They gave him 5 marks a day for every day in Auschwitz. 5 marks then was the equivalent of $1. That figure, much to my annoyance, has remained unchallenged and unchanged for 50 years, despite its total inadequacy. Okay, and it's Canada H3S2M9. Claims Conference, good morning. This is Ruth Meyer. Sure, just a minute. The Claims Conference was officially created in October of 1951 in New York when Dr. Nachum Goldman invited representatives of 23 of the largest Jewish organizations to create a broadly representative negotiating entity, negotiating partner in response to the invitation that Chancellor Adenauer issued in September of 1951 to the State of Israel and to representatives of Jewry. אבן היסוד לפתיחה במשא ומתן עם ממשלת גרמניה הייתה הנאום של אדנאואר לבונדסטאג בספטמבר 1951, ששם הוא אמר בלשון חד משמעית שהוא מוכן לנהל משא ומתן לתשלום פיצויים. מה שאדנאואר אמר, ביטוי שהוא השתמש בו כל הזמן, השתמש בביטוי eine Ehrenschuld, זה חוב של כבוד. זאת אומרת, אם זה חוב של כבוד, לא הייתי מגדיר את זה דווקא כקבלת אחריות ספציפית לפשעים, לתביעה של ישראל. לפשעים הנאציים כן, ברור שקיבל אחריות. לסיפוק התביעה הישראלית הוא ראה את זה כארנשולד. ואמרנו שהמינימום שניתן לדרוש זה תשלום פיצויים בגין הנזקים הכלכליים שנגרמו, כאשר המודד לחישוב הנזק, וצריך להדגיש את זה, זה מודד לחישוב הנזק, זה הוצאות פר קפיטה לנפש לקליטת יהודים מארצות תחת שלטון הכיבוש הנאצי. Germany was destitute. The condition of most of the people in Germany was miserable. Currency had been devalued, houses had been destroyed, jobs had been lost. They, in fact, would not have had any capacity to pay if they were not receiving foreign aid. Foreign aid meant, in effect, Marshall Plan aid from the United States. בכיכר הזו נאספו 10,000 אנשים כדי להאזין לתנומו של מנחם בגין, שהיה יושב ראש חירות, נגד קבלת השילומים מגרמניה, או יותר נכון, נגד ההסכם בין ישראל עם גרמניה לקבלת השילומים. זה היה יום לפני ההכרעה בכנסת בנושא הזה. ההפגנה התאספה כאן בכיכר, והוא נאם מן המרפסת הזאת, ולאחר הנאום החלה ההפגנה לצעוד במעלה רחוב בן יהודה עד קרבת מקום לבניין הכנסת, שהיא הייתה אז בבניין פרומין בקינג ג'ורג'. פה, במקום של המעבר להולכי הרגל, עמדו כבר מאות השוטרים ופרשים ולא נתנו להמשיך ללכת. חלק מן האנשים מהרחובות הקודמים לקינג ג'ורג' ולמרחוב הלל הגיעו לבניין הכנסת, וגם צעירים אחדים זרקו את האבנים. זהו בניין הכנסת, הבניין העגול, הלבן, הבהיר יותר, הפינתי. את הפגנת השילומים ארגנו לאור העובדה שממשלת ישראל החלה במגעים לערוך הסכם שילומים עם גרמניה, וחירות החליטה להתנגד לצעד הזה, כי לא נראה היה לה
לתת ריהביליטציה לגרמניה מספר שנים אחרי השואה כדי להחזיר אותה למשפחת העמים. ההתנגדות הייתה רגשית, לא הייתה התנגדות לפיצויים אישיים, לא הייתה התנגדות שנתבע את גרמניה לפני איזה בית דין ונקבל את הפיצויים. ההתנגדות הייתה למשא ומתן בין ממשלת ישראל לממשלת גרמניה. זה נראה היה לנו כדבר חריג ולא סביר, ולעשות את זה תמורת בצע הכסף היה נראה היה דבר מחריד. The negotiations took place in the castle. The castle itself was a lovely chateau with beautiful flowers all around it. Rhododendron were very high. There was a little lake. It was an idyllic place, and there were large rooms where we had our meetings. It was an atmosphere which was best dealt with in neutral territory and dealt with in a cool way without getting involved in the whole issue of whether it was a betrayal of Jewish honor to talk to a German, let alone talk about money for killing my mother. Go ahead. So this emotional atmosphere, it bathed all of these negotiations, even before they began. It started in a very solemn atmosphere. I tend personally to be hesitant to use almost melodramatic expressions, but I can truly tell you that when we sat down for the first time with the German delegation, I think all of us felt that somehow the 6 million were in the room with us. Here came together the leading representatives of the Jewish people who were marked for extermination and extinction by the German government. And on the other side was the successor to the German government, which had that policy. "6 million Jews are killed." Sounds simple. How much? Is grandma worth more than grandpa? Is she worth more than the son? It didn't take long for us to reach a quick conclusion that we're not going to ask for anything for human life. What we sought, of course, was compensation for deprivation of liberty. We thought compensation for people whose health was damaged as a result of persecution. We thought compensation to people, to spouses and children of persons who perished and who therefore lost their providers. We thought compensation for people whose economic existences, livelihoods were totally destroyed as a result of persecution. Our demands were very extensive. Haftentschädigung, for example, time for false imprisonment. False imprisonment is a tort, an injury. If someone is arrested wrongly, he's entitled to compensation. All right, you can measure how many days he was in a camp. What about those who were not in the camp, who were hiding in a hole in the ground? Are they less entitled than the one who managed to get to a camp and survive? Well, how do you prove it? Then everybody will tell you who survived, who wasn't even there, that they were hiding in a hole in the ground. What proof do you request, and so on? Those who were damaged to their health, how do you prove that it was caused by the persecution? What types of damage? Trauma, how do you measure it? Where do you find it? How do you see it? How do you judge it? How do you compensate it? These were some of the problems. Herb, how you doing? I haven't seen you. How's the leg? Very bad. Very bad? The claims conference demands were essentially for an extensive compensation and restitution program and for funds with which the support of programs of social care
and for the rebuilding of the destroyed Jewish communities could be funded. In principle, the feeling was that the compensation payments, such as they would be divided in those three categories. Most of the money, primarily by far, to the individual survivors, some to the State of Israel to compensate them for their expenses, some to the Jewish organizations, as represented by the Claims Conference, which would then use it for the benefit of survivors still and relieve the burdens which had been cast on these many Jewish charities. The result was a fairly elaborate program which is expressed in the federal indemnification law, which we had to negotiate with the German government and also with the German parliament, because ultimately it took the form of legislation. We were able to secure for the Claims Conference at least the right to comment on drafts before it became law. Jetzt gleich erst machen sollen, aber der ist noch ein bisschen warm. Ich hätte noch Ja, ist doch gut. Prima. So. Riecht doch schon ganz gut hier. Ja, gut, es ist ja nur, dass man noch was bekommt. Die Verhandlungen mit Israel endeten mit einer Vereinbarung, aufgrund deren 3 Milliarden D-Mark an Israel gezahlt werden sollte. Die Bezahlung oder die Begleichung sollte erfolgen in Form von Warenlieferungen und Dienstleistungen ratenweise. היו לנו כל מיני דברים שהם חלק בהסכם. דבר אחד היו ספינות. דבר שני היו באמת רכבות שסופקו מגרמניה. דבר שלישי היו בתעשיית החשמל. טורבינות ומוצרים אחרים שאמורים היו לבסס את ייצור של חשמל בארץ. Das kam natürlich nicht nur zur Verbesserung der israelischen Infrastruktur, kam das zugute, sondern es diente natürlich auch einem Absatz der deutschen Industrie, einer Entwicklung der Wirtschaft, die ja im Grunde auf Aufträge auch zunächst mal sehr stark angewiesen war. עוד לא הגיע התור שלך, אני לפניך. יש לנו תור לזמן, זמין. כן, גם אני, אבל אני לפניך, אני רואה מרחוק. איפה אתה? אני פה, יושב פה. זה אתה? כן. זה אתה? איפה אתה? אני פה. ואיפה אתם? פה. איפה אתם? אנחנו נחליט. אז אמרתי. שנינו. אמרתי. שיש מישהו. זה לא כל כך טוב. הוא אומר שזה הכי טוב מה שיש. לא, אבל הוא לא כתב על שום... הוא כתב על המצב של בלך, או שלך, זה שלך? שלך. רגע אחד, הוא כותב על המצב שלך, אבל לא כותב שום דבר על ההחמרה. וזה כל העניין. הייתי אצלו, והוא אומר שהוא מ-18 שנה שהוא מטפל ב... הבנתי, אבל אני עובדת 35 שנה, ואני יודעת מה צריכים בכדי להגיש החמרת המצב. הגרמנים יודעים בדיוק איזה מחלות יש לך, אבל לא יודעים שהמצב החמיר. ואת רוצה להגיש בקשה להחמרת המצב. כן, הבנתי. אז זה לא... לא, זה טוב, אבל הוא צריך להוסיף ממתי שיש החמרה. Und
Der entscheidende Paragraph im BG ist der Paragraph 28, bei dem die Entschädigung an Körper und Gesundheit, wie es so schön heißt, anfängt. Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung, wenn er an seinem Körper und seiner Gesundheit nicht unerheblich geschädigt worden ist. Es genügt, dass der ursächliche Zusammenhang zwischen dem Schaden an Körper oder Gesundheit und der Verfolgung wahrscheinlich ist. Das ist etwas großzügiger als bei vielen anderen Gesetzen. Dass die Wahrscheinlichkeit schon genügt im Bewusstsein dessen, dass sehr viele Verfolgte überhaupt nichts mehr nachweisen konnten. הסיבה שאת פונה עכשיו לגרמנים בכדי לקבל הגדלת הרנטה על סמך החמרת המצב, נכון? אז זה מה שהוא כתב, הוא כתב שהגרמנים, מה שהם יודעים. על סמך זה את קיבלת החמרה, נזק בריאות. כן. אבל פה הוא צריך להוסיף ממתי שיש החמרה. רק להוסיף. מי התיק הזה? אצלי התיק שלכם. כן. איפה הבישייט? הבישייט שלכם, הראשון. Ich darf hier mal aus dem Kommentar zitieren. Der Entschädigungsanspruch setzt eine nicht unerhebliche, auf Verfolgungsmaßnahmen zurückführende Schädigung an Körper und Gesundheit voraus. Das ist klar. Aber nun kommt es, da eine Erkrankung medizinischerseits meist auf einem Ursachenbündel beruht, ist zu prüfen, in welchem Umfang Verfolgungsmaßnahmen als Ursache in Betracht kommen und wie weit ein Leiden auf verfolgungsunabhängigen Ursachen beruht. התיק הזה זה כבר היסטוריה. כאן צריך להיות הבישייט שלך. בו מופיעים המחלות שאת אישרו לך. כן, הכירו לך טרומבופלביטיס, והוא מאשר את זה פה. כרוניקה דמה, כן, פוסט פלביטיס סינדרום. וגם הרופאת בית. כתוב שהחולה סובלת מחרדה, לא ישנת בלילות, מתעוררת הרבה פעמים עקב סיוטים ופחד בלילה, מקבלת תרופות קבועות להרגעה. ב-15-20 שנים האחרונות החמרה במצב נפשי, עקב זה הוסיפו עוד טיפולים. טוב, זה בסדר. זה בסדר. ואנחנו נערב את המכתב הזה, מה שהיא כותבה שאנחנו... אבל אתם שילמתם פה, לא חבל שיוסיף מה שצריך? זה אוקולוגית. זה אפשר להשתמש. זה מהרופא אוקולוגיה, אני לא חושבת שזה חשוב. אני לא חושבת להכניס את זה, מפני שהם יכולים להגיד שכל המצב שעצבים בגלל המחלה, לא בגלל השואה. בדיוק ככה, גם אני חשבתי ככה. Das ist einer der schwierigsten Punkte überhaupt gewesen. Man darf ja nicht vergessen, dass die Überprüfung der Anträge viele Jahre nach dem Ende der Verfolgung erst eingesetzt hat. Und dann festzustellen, was ist in der Zwischenzeit geschehen, was kommt aus der Verfolgung, was kommt aus den allgemeinen Lebensverhältnissen, was kommt aus der späteren Zeit, war ein sehr schwieriges Gebiet. Das Bundesentschädigungsgesetz war sich natürlich darüber im Klaren, dass man nicht alles, was in der Verfolgungszeit geschehen ist, wieder gut machen kann. Man hat sich beschränkt auf die materiell fassbaren Schäden. Schaden an Vermögen, Schaden an Eigentum, Schaden im beruflichen Fortkommen, Schaden an der Gesundheit. Das sind die wesentlichen Punkte. Einige kleinere Gebiete kann man vernachlässigen. Die spielen in der Praxis eine nur geringe Rolle. Aber man hat nicht versucht, den Gesamtschaden zu bereinigen und hat von vornherein gewusst, das geht einfach nicht. Mit allen Anstrengungen ist das nicht möglich. המסמכים הרפואיים מגיעים לגרמניה, למוסדות הגרמנים. הם שולחים פה לרופא אימון אצלנו, ישראלי, והוא קובע על אחוז הנכות של הבן אדם. אחר כך שולחים בחזרה כל המסמכים האלה למוסדות הגרמנים, לנשדיגונגסאמט, ומתחילים לשלוח את זה beratungsarzt, זאת אומרת רופא ייעוץ גרמני. הוא בודק כל החומר ולפי זה הוא קובע, ויש הרבה פעמים שהוא לא קובע כמו שצריך.
Ja, unsere Hauptaufgabe besteht heute darin, Rentenzahlungen an ehemalige NS-Verfolgte zu leisten, die aufgrund ihrer Verfolgung Gesundheitsschäden erlitten haben. Das zum einen. Zum zweiten leisten wir sogenannte Heilfürsorgeleistungen. Dies sind Kosten, die Rentenempfängern entstehen, wenn sie sich in ein Krankenhaus begeben oder eine medizinische Behandlung durch einen Hausarzt bedürfen. Diese Kosten erstatten wir dann, wenn sie entstehen vor dem Hintergrund eines verfolgungsbedingten Leidens. Da müssen wir sehen, wie wir jetzt in der Sache dann vorgehen. Ne? Ich schaue mir die ganze Sache mal an. Neue Leistungen werden dann anerkannt, wenn jemand einen sogenannten Verschlimmerungs- oder Spätschadensantrag stellt, sodass eine Rentenerhöhung dann gegebenenfalls, wenn das Leiden sich in einem bestimmten Umfang verstärkt hat, eine Rentenerhöhung in Frage kommt. Gab es früher eine Politik, die Wiedergutmachung so geräuschlos wie möglich abzuwickeln? Ja, aus heutiger Sicht, soweit ich das beurteilen kann, ich bin ja noch nicht so lange in diesem Themenfeld tätig, würde ich das so sagen. Also ich denke, wir machen unsere Arbeit natürlich zu einem Gutteil unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es ist ein sensibles Themenfeld, das weiß man aus der öffentlichen Debatte. Wir machen keine Öffentlichkeitsarbeit für das, was wir tun, sind da etwas zurückhaltend. Sicherlich auch, weil, da verrät man sicherlich kein Geheimnis, in der Bevölkerung Fragen auftauchen könnten, 50 Jahre nach Kriegsende, was wird noch geleistet, für wen wird noch geleistet, sodass wir versuchen, mit diesen Fragen in der Öffentlichkeit auch bewusst etwas vorsichtig umzugehen. The BEG was a product of difficult German legislation. There were too many provisions, too many categories, too many criteria which the law required. Subsequently, there were a great many regulations. It is true that it is a complex law by its very nature because it attempted to deal with most of the consequences and manifestations of the persecution of the Jews. It attempted to deal with the economic consequences, with the displacement of Jews in their professions. It attempted to deal with imprisonment. It attempted to deal with displacement. It attempted to deal with loss of provider. It attempted to deal with degrees of physical impairment as a consequence of it. It attempted to deal with interruption in education. It attempted to deal with the totality of human life and existence. Nonetheless, something tangible and I think meaningful has been achieved. It was a complex law. Our choices were limited. Either we tried to do this in accordance with legal claims, justified in accordance with legal principles, or we simply make it a big welfare program. Those were the options. The nature of the injuries was such that there is no legal means which is appropriate to compensate for those injuries. It's impossible. You cannot measure pain. You cannot measure suffering. You can't distinguish between the suffering of one person and another. One is a hero and the other one is not a hero. So how do you deal with this? And there are no legal precedents, there are no legal principles which guide you in this. All you can do is to accept some artificial principles which were designed to meet different types of situations. Holocaust was a unique situation. And the effort that was made was, in my judgment, even in retrospect, the most appropriate choice. But was it appropriate? Certainly not. Das ist die Haftbestätigung, dass ich in Auschwitz war, der Transport aus Auschwitz, ja, und dass ich in Torgau
Torgau Zwangsarbeit gemacht habe im Außenkommando der Heeresmonate. Das heißt eine Heeresmunitionsanstalt. Ja. Und wie lange waren Sie in Torgau? In Torgau war ich vom 8.11. bis zum 6.4. Und davor waren Sie in Auschwitz? Ja, davor war ich in Auschwitz. Und dazwischen war ich irgendwo zwischen Torgau und Auschwitz, war ich da eine Woche irgendwo in Buchenwald. Das ist mir entfallen. Und so hat man Sie früher beschrieben, Stepanek Vera, Jüdin aus Wien. So und hat das man war mich Ihre erlebt. Häftlingsnummer? Das war meine Häftlingsnummer, ja. Im Jahr 69, wie wir die Wohnung schon zugeteilt bekommen haben, da hat man uns gesagt, wir sollen uns bei der URO melden. Wir haben uns auch bei der URO gemeldet, aber die haben uns nicht sehr liebenswürdig empfangen. Und haben uns gesagt, bis wir alles erledigt haben, ist der Zeitpunkt schon vorbei, weil der Stichtag, damals haben wir erfahren, dass der Stichtag für Entschädigung nur bis Ende Dezember 69 war. Die Befristung der Schlussfrist für die Entschädigung Ende 1969, damit waren natürlich zwangsläufig Härten verbunden, wenn die Fristen da eintreten. Und jetzt stellte sich zunehmend heraus, dass Gruppen von Verfolgten nun gar nichts oder nur unzureichend entschädigt werden konnten. Und so erklären sich die verständlichen Forderungen, doch entweder die Fristen aufzuheben, was wir nicht wollten, oder außergesetzliche Härteregelungen zu schaffen. Die Klemskonferenz wurde also in Bonn vorstellig und der Bundestag fasste dann einen Beschluss. Er wollte ja nicht nur den Juden helfen, sondern auch den nichtjüdischen Verfolgten. 500 Millionen Mark für außergesetzliche Härteregelungen zur Verfügung zu stellen, davon 400 Millionen für die Klemskonferenz, 100 Millionen für nichtjüdische Verfolgte. And that hardship fund was established officially in 1980, and there was another requirement which we found, which also involved us directly in dealing with individual claims, because the German government insisted that this program had to be administered by the Claims Conference, but under German government guidelines. In other words, there were restrictive criteria, and these criteria had to be observed. My niece, this is a German rule, you know. They established this rule. Yeah, you're right, you're right. Yeah, your union pension I have to count. Yeah, what can I do? This is German's regulations. I can exclude only social security benefit. You're right, ma'am. I share your opinion. So let me advise to my supervisor, and maybe I call you again, okay? Okay. Have a nice day, ma'am. Bye-bye. Bye-bye. It's terrible. Die Betroffenen mussten auch eine gewisse, würde ich mal sagen, Bedürftigkeit nachweisen, mussten einen erheblichen Gesundheitsschaden erlitten haben. Und es gab nur einmal Beihilfen, keine Renten. Wie hoch waren diese Beihilfen? 5.000 Mark. There was a substantial number of Holocaust survivors who merited continuous support on more than the one-time payment that they received. And we then reopened the issue, and ultimately we succeeded with great difficulty, with the support of the US government, the inclusion of Article 2 into one of the documents surrounding the unification agreements for hardship benefits
for the benefit of Holocaust survivors who were in need and who did not receive any ongoing pension payments. Nach sehr langen Verhandlungen einigte man sich schließlich auf knapp 1 Milliarde, also genau gesagt 975 Millionen D-Mark. Zunächst blieb schon bisher Einmalbeihilfen 5.000 Mark unter den früher festgelegten Bedingungen, dann aber auch laufende Beihilfen im Wesentlichen bei einer Haftdauer, sagen wir mal von 6 oder von 9 Monaten. Dann durften auch Zuschüsse für Institutionen gewährt werden. Das heißt, Alters- und Pflegeheime, in denen betagte, kranke jüdische Verfolgte untergebracht wurden. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass der Artikel 2 Fonds nicht zur freien Verfügung der Klemskonferenz steht. Bei der Vergabe der Mittel sind wir an bestimmte Richtlinien gebunden, die von den deutschen Behörden kontrolliert werden. Da wurde mir eben mitgeteilt, dass meine Rente zu hoch ist. Das Maximum war an die 2.000 Mark und meine Rente ist überschritten mit 300 Mark. Ja, ich habe mich auch an den Zentralrat der Juden gewandt damals. Ja, ist auch nichts geworden. Das ist noch im Jahr 80. Macht Sie das nicht böse, alle diese Abweisungen? Ich bin nicht entzückt davon, aber ich kann gegen die Gesetze des Deutschlands nichts machen. Wenn das Gesetz sagt, also muss ich mich da fügen. Ich kann ja nichts dagegen, ich kann immer nur neue Anträge stellen und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber es muss Ihnen doch sehr ungerecht erscheinen, dass Sie, nur weil Sie zu bestimmten Fristen nicht im richtigen Land gelebt haben, nicht entschädigt wurden und heute einen ganz kleinen Betrag über dem Maximum liegen, um noch eine zusätzliche Rente zu bekommen. Ja, was kann ich machen? Es ist leider so und meine einzige Möglichkeit ist, immer einen neuen Antrag zu stellen. Bis vielleicht einmal, wenn ich es noch erlebe. Heute bin ich 79, also wenn ich es erlebe, werde ich vielleicht noch etwas bekommen. Wenn nicht, dann habe ich eben Pech gehabt. Nun, solange wir noch den Ost-West-Gegensatz hatten, kamen als Vertragspartner für bilaterale Wiedergutmachungsabkommen natürlich nur die westlichen europäischen Staaten in Frage. Das waren also 12 mit Österreich. Das ist ein Sonderproblem, weil ja Österreich auch mal zeitweise Bestandteil des Deutschen Reiches war und wir auch eigene Wiedergutmachung eigentlich leisten musste. Ansonsten waren es, um mal bei den größeren Ländern anzufangen, Frankreich, Italien, dann ging es also die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Norwegen und selbst Länder, die nicht von der deutschen Wehrmacht besetzt waren, wie Schweden und die Schweiz, mit denen wurden auch Abkommen geschlossen, weil sie ja auch vielen jüdischen Verfolgten Zuflucht gewährt hatten. Können Sie uns erklären, was ausgegeben wurde für die Wiedergutmachung insgesamt? Also wie viel für welche Sparten? Die Gesamtsumme beläuft sich zurzeit auf etwa 106 Milliarden D-Mark. Der größte Teil entfällt auf das Bundesentschädigungsgesetz, Kernbereich der Wiedergutmachung. Wie viel? 80 Milliarden D-Mark entfallen auf das Bundesentschädigungsgesetz. Und wir werden doch noch auch in den nächsten Jahren bis etwa 2010, 2015 jährlich im nennenswerten Umfang Zahlungen leisten.
Und wir schätzen die Gesamtsumme dann auf etwa 120 Milliarden D-Mark. Und zum größten Teil werden es Rentenleistungen sein. Das Bundesentschädigungsgesetz war bei seiner Einführung sehr umstritten. Es gelang damals der konservativen Adenauer-Regierung nur mit Stimmen aus der Sozialdemokratischen Partei überhaupt eine Mehrheit für dieses Gesetz im Deutschen Bundestag herzustellen. Der Gesetzgeber hat damals bei den Opfern des Nationalsozialismus vor allen Dingen an Juden und politische Widerstandskämpfer gedacht. Und am Anfang hatte man sogar bei den rassisch Verfolgten nicht die Sinti und Roma mit einbezogen, weil man gesagt hat, die wurden für ihr kriminelles Sozialverhalten verfolgt und nicht aus rassistischen Gründen und hat sie deshalb zunächst ausgeschlossen. Die Gesetzgebung hat diesen Fehler nie später korrigiert. Wir haben bis heute das Problem, dass wir zwei Klassen von Opfern des Nationalsozialismus haben. Es wurden einmal die Sinti und Roma zu Anfangs ausgegrenzt. Die Kommunisten hat man ab dem KPD-Verbot in der Bundesrepublik ausgegrenzt. Und gar nicht bedacht wurden die Homosexuellen, die Wehrmachtsdeserteure, die Euthanasiegeschädigten und die Zwangssterilisierten. Also lauter Gruppen, wo man den Unrechtstatbestand zunächst mal überhaupt nicht erkannt hat und wo man sich zum Teil auch noch heute darüber streitet, ob diese wirklich Opfer des Nationalsozialismus geworden sind oder ob sie zum Teil auch heute als kriminell oder zu Recht ausgegrenzt gelten. Die Grünen hatten darauf gedrungen, dass in der Koalitionsvereinbarung von SPD und Grünen eine Stiftung für die Zwangsarbeiter eingerichtet wird. Ein Zwangsarbeiter, der im Konzentrationslager war, soll für die Zwangsarbeit und die erlittenen Schäden 15.000 Mark erhalten. Ein Industriearbeiter, der im Lager oder unter ähnlich schweren Bedingungen leben musste, soll einmalig 5.000 D-Mark bekommen. Schaden an Freiheit, כלומר פיצויים עבור שלילת החופש. וקיבלתי את זה, der Beginn des Stimmtragens in Krakau wurde ab 18.11.1939. כלומר, מהזמן הזה עד שהצלחתי לברוח ממחנה ריכוז. והסכום עבור ה4 שנים האלה, או קרוב ל4 שנים, היה 7,350 מרק. ומזה, זה קיבלתי הגשתי את הבקשה ב-1956, וקיבלתי את זה בשנת 1959. ומהסכום הזה עוד הורידו 441 מרק, כל מיני תשלומים של בנקים שהעבירו את הכסף. וזה היה הסכום הראשון שקיבלתי. I also got a little bit as a Wicklungskind, a very little bit. But as soon as my father died, I no longer got anything. My mother, on the other hand, did get Renten, you know, a widow's pension. אני חושב רק שסכום הפיצויים היה קטן מאוד ביחס לסבל, כי זה לא הייתה רק שלילת חופש, זה היו גם רדיפות וסבל גדול מאוד ומחנות ריכוז וכל זה. זה היה פיצוי סמלי. אני רואה בזה פיצוי סמלי ולא פיצוי אמיתי. Some people said I wouldn't take it, it's blood money. Other people did take it. You know, a lot of people said it won't bring back the lives. How can we do that? But my family kind of felt it belongs to us, we'll take what we can. It didn't make up for anything, nothing. אני אגיד לך את האמת, הם היו צריכים לשלם גם לבנים שלי, לכל הילדים שלנו, מפני שאם לא הייתה השואה, אז אפילו העתיד של הילדים שלנו היה אחרת, וגם העתיד שלי היה אחרת.
החיים שלי היה אחרת. כל המחשבה שלי הייתה שברגע שעליתי ארצה, וברגע שלמדתי באוניברסיטה, שירתתי בצבא, אני שם קו, אני מתחיל, ברגע שהתחתנתי ונהייתי ישראלי, אז אני שמתי קו. זה החיים נוכחיים שלי, הכל זה עבר, אני זוכר את זה, אני לא אשכח את זה, אבל אני לא חי בעבר, אני חי בהווה ובעתיד. Did you hate the Germans? It's taken me a long time not to. At that time, I did. Even when I was in the train, I went from Holland to Essen, and I saw Essen, and it said Essen. I said, my God, that's where I came from. So what stands out in my memory of that trip was very, very powerful. I saw things that were just amazing. I saw the hospital where I was born, and somehow that made it real. I went to the museum, because I was an art history major, and there were posters that children had done in one of the rooms. Come to Essen, it's a wonderful place. Here you can eat, you know, Essen. All by children. And at that moment, the child of me in the past kind of made contact with the child of the present in Germany, in Essen, and I said, they were no more guilty than I was. And I walked out, and I just felt a lightness. And even the crying is not because I'm sad, it was a very moving experience. The answer to the question, how do you avoid this happening again, is you must change the way people think about each other. We are all inhabitants of one small planet, and we have got to learn to live on this planet in such a way that all human beings can live in peace and dignity, regardless of their race or their creed. New standards, the United Nations, human rights has grown up, recognition of the environmental role, recognition of the need for an international criminal court to hold accountable those who commit these crimes individually, not to successor government to pay the victims, those who are responsible in the first place to be held to account. That's what I'm working on, and we are making remarkable progress when one considers the length of time that it takes to change the way people think, giving up the idea of national sovereignty and recognizing that we're all members of one human family.